muna tattauna ne akan maudu'i na tsafta. Idan an ce tsafta aka ce tsafta na daga cikin imani, tsafta kuma abin da addinai suka koyar kenan. Sannan kuma idan mun ƙara dubawa, rashin tsafta yana iya kawo cututtuka, tsafta yana iya kawo waraka. Don lokaci aka ce idan har da datti yawanci ciwo ma bai ma warkewa. Yanzu bari Actually, I started smelling myself and checking if my clothes were dirty, something like that. I have to cross-check twice. Ka san ba, idan aka ce tsafta, ɗan gara maza, idan aka zo ɓangaren mata, abun bakin gani. Oh, we have vest and boxers. Wato, yau ba za a yi tonon tsibiru. It's true now. We have both vest and boxers. And medically, they tell us that some of these things we use them for a particular period of time, not more than a particular period of time. And you might see a guy put on a vest and instead of looking white, he's looking brown. It has already expired. So some boxers even have holes. So you'll be surprised at the things you see. You see someone moving around with his vest, you see one hole here, one hole there. I remember I was trying to do some work today. I put on one very old and tattered top. In fact, my neighbors wanted to tear it for me. They were advising my children. I helped him tear it. But the truth is that it was looking good. But it was clean. But you see, there's a difference. It was clean, but it was tattered. So now, the question is now, you that don't have money to maintain clothes, you understand? How do you manage the ones you have? Because you get tired and get old by the time you're constantly using. Wato ba ka san kayan mai tsafta da kayan mai dotti. Akwai bambanci. That's true. Yanzu a ce rana ɗaya a bani riga da ni da kai. A ce ni ina barin shi da datti kai kuma kana tsaftace shi sosai. Za ka samu nawa sai fi ƙarfi akan naka zai laɓe-laɓe. Because my one is always clean. Wannan kuma dotti yana kara sa shi. Okay, making it thicker. As long as you don't wash it now. To ba shi sana ce a ce ina da datti ba? But you just imagine how it's going to smell. Ina gaya maka ana cikin wani yanayi. Yanzu kuma gashi hunturu ya fara kawo kai. Yanzu asalin marasa tsaftar yanzu da za su nuna rashin tsaftar su da as you said it, you just started making me go back to my basic hygiene of the care of your body. You understand? We have some sensitive part of our bodies that some of us do not even take care of it. I know there was a time I was in public. I met somebody. He was a laborer actually doing some work. When he lifted his hand up, when I saw I'm thinking of which forest is the biggest in Nigeria? Sambisa forest. No, Sambisa, there are no trees now. They go to one of these Niger Delta creek forest. I was like, see trees, see shrubs, see rivers. I was like, what is this? And you can imagine what was coming out of that place, as if it is the back of the latrine of my house. Is he married? That's a genuine question. Do I know him? Oh. I don't know him. I met him. Have you imagined you are entering Keke, you understand, and somebody with sweaty body that is smelling is passing to sit down by your side, and then he's rubbing that sweat on you, fear. Yana sa kai yana shiga keke ina sauka. Why now? You paid your money. Everybody has a right to be in the keke. Ba damuwa. Then? So right now wani nima na sauka. Kudi na ne fa. Akwai wani abu. Zufan na yana zuwa da abubuwa daban-daban. Of course. Aje dattin ma a gefe. Akwai waɗanda suke yawo suna da hepatitis. Hepatitis kuma hepatitis B, C. Wani zufan shi yana shafan ka kamu da cuta. Kuma ba yadda ka iya. That's very true. Billantana a ce mutum kuma yana nan da ƙazantan shi a jiki. That's very true. Ai yana shiga keke ka sauka kafin ka sauka da wani cuta. Don akwai wanda in har ya shiga keke ka shiga ba za ka iya numfashi ba. No, that's plenty. Idan kai tunanin ka ɗauki turare ka fesa zai tunanin ka yana mishi wayo. I understand, but basically you have to understand, you have to explain the basic hygiene for people to get it. Some do not even understand it. Some think that it is money that gives you basic hygiene. But they don't know that basic hygiene is very, very cheap. Wato bama idan aka ce tsafta, muna da tsafta kashi-kashi. Akwai tsaftan jiki. In an ce tsaftan jiki yana nufin gaba ɗaya mutum kawai. Akwai tsaftan muhalli. Tsaftan ɗaki, tsaftan kitchen, tsaftan toilet da dai sauransu. I've not swept under my carpet for almost a year.
amma kuma akwai dattin ai da ya ɗaga ka kana yawo a sama. To kaga ire-iren su akwai waɗanda su za ka samu ɓera ya tattauna ya tara ƙasar. Cinnaku ɗin nan kasan in sun shiga su ma suna tattauno nasu nan su sake su tara. Kafin ka ce me akwai irin sanya wannan mai tsalle-tsalle ɗin nan. Shi ma kuma za ka samu shi ma ya yi nashi. So ire-iren su da yawa amma kafin nan masu kallon bari mu ɗan je hutun takaitaccen lokaci wadda idan mun dawo shirin namu zai ɗora. A dakacin muna dawo. I should not check my body again. Bari mu je mu dawo. Okay, I was trying to check if I'm looking Jama'a barkanku da warhaka. Ni ne na Shafi'u Usman Abubakar wato editor a nan gida Haske TV. Bai tace muku shirye-shiryenku na yau da gobe da kullum. Wato kamar su dogaro da kai, mata in ba ku, ladies moment, weekend gist da dai sauransu. Ci gaba da kallon Haske TV, haske maganin duhu. daga hutun takaitaccen lokaci idan yanzu ka zo bisa faɗin talabijin ɗin ko kuna kallon shirin ina muka dosa. Kamar yadda muke tattaunawa muna tattaunawa ne akan maganar tsafta. Kuma kamar yadda na faɗa a baya, tsafta yana nan ɓangare daban-daban. Akwai tsaftan jiki, tsaftan muhalli, amma daga ɗaki, banɗaki da dai sauransu. Yanzu muna magana akan tsaftan jiki. Mun ga mun san cewa tsaftan muhalli yana da kyau sosai. Ko ta wani bangare, tsaftan ɗaki, tsaftan kayan sawa, tsaftan banɗaki da dai sauransu, har ma da kicin mata don Allah ana gyarawa. So yanzu bari mu fara da maganar tsaftan jiki don tsaftan jiki yana da matukar muhimmanci. Idan muka ce tsaftan jiki yana da kyau mun san ana cewa wanka, ba wanka kaɗai ba, me ake wankewa. Akwai guraren da ya kamata a ce an wanke su da kyau domin a tsaftace su. Idan aka ce yau mutum ya yi wanka,
yana da kyau a ce akwai guraren da ya kamata a ce ya yi shaving ko ba haka ba, saboda me ya aske kenan saboda tsafta din. Kamar da ya magana ɗazun wanda ya haɗu da shi kawai yana ɗaga hannun shi gaba ɗaya kamar wanda ya shiga cikin wani jeji ne ko kuma yaya ne, ta yaya ne mutum yana nan da zai tsaftar cikin shi ba. Ai idan wasu sai su cewa kwata-kwata su ba sa so suna yin aski haka. I was about to tell you that also because I met a doctor that said that there's a reason why you have those pubic hairs, because that is why you have hair on your head and some particular parts of your body, because it's for a particular reason, for particular protection. You are not supposed to shave it. So I don't know. When he said it, I smiled. When I remember as a man, I shaved the hair on my head and I cut it low. So I don't know. Idan ka ce doctor gaba ɗaya ai ka sa ni cikin wani firgici. Wato ba ka san inda ya ce na hanci. Ka san a cikin hancin mutum ma akwai. We used to cut down. Ina zuwa a ce a cikin hanci akwai. Saboda idan mutum yana shakar numfashi. Have you met people that shave their eyebrows and eyeshadows? Muna yi ai. Okay, shave it completely, huh? I've met people that shave it completely. Akwai wanda suke cirewa gaba ɗaya, akwai wanda kuma suke shafin ɗin shi, ana ɗan rarragewa ne. So na ido kuma muna karawa irin wanda yana haka ɗin. Okay. Amma akwai wanda suke. Like bandela. Yana bandela shi nan. Okay. So kamar na hanci idan aka ce in an zo numfashi, idan kana numfashi wani lokaci aka samu akwai datti a hancinka. So a numfashin da kake yi a cikin wannan iska da kake shaka zai yi akwai wasu ƙura da wasu datti da suke zuwa, then asalin suman da yake cikin hanci din yana tare dattin domin karka shaƙe shi ya shige cikin jiki. So idan an yi maganan na cikin hanci, wancan zance yana da matukar muhimmanci gurin bari, amma a wani bangare kuma zan yance idan akwai waɗanda suke da halittar shi yana fitowa har ta waje, so wancan ne zan yance a rage shi wanda ya dan fito waje din saboda ka gani da kyau. Ina san ba wai yana tare ido ba, amma saboda ka gani da kyau, ko ba na ba da shawarar a ce an kwakule shi an cire shi din saboda yana tare abubuwa. Amma kuma idan muka ce tsaftar din ta bangaren a ce kaman hamatar mutum haka, in ka bar shi kuma gashi babu tsafta, wani ma kalan shi ba za ka gane kai ba, za ka kamar in ka tumɓuke suman kan mutum haka kasan shi sai ka gan shi yayi wani iri kamar an ɗauko su fagulu aka lakara mishi haka yake yi. So kai da kanka da ke mutum da kan shi za zuwa gurin din ya ringa gani kowane lokaci, inda yana gani da zai so ya bari ba. Dattin akwai yadda yake wanda bai kamata ka bari wani ya gani ba. Akwai waɗanda kuma suna bari, wasu suna rage shi ba wai cirewa gaba ɗaya ba, amma kuma suna tsaftace shi yayi. Wasu kuma ba sa cirewa amma suna tsaftacewa, zai wuya ka ji wani abu yana tashi. Amma mafi aksari ana maganar cewa a cire shi ɗin saboda ya fi tsafta. Kai da kanka zaka sa kaya ka cire shi ka ga hamatar riganka bai lalace ba bai komai ba, amma yawanci gaba ɗaya waɗanda suke bari ɗin nan zaka samu in mutum ya sa riga ka ga gaba ɗaya hamatar riga ya yi wani kala ma in ya jike ɗin, gaba ɗaya abin da ya ba kyan gani kuma ba daɗin shaƙa. Yana da kyau a ce ana tsaftacewa da kyau. Sannan kuma ka san a haka ɗin idan mun da muka ce tsaftan baki yana da matukar muhimmanci. Saboda me? Saboda asali bakin mutum yana da kyau mutum yana brush. In ba ka ba warin baki, akwai wanda suke da halittar warin baki kamar yadda wasu suna da halittar body odor, amma tuni ba wai halittar warin baki ko me ya kawo shi, don ba za ta an haifi mutum da warin ba, sai dai akwai abin da zai kawo shi, in ma rashin tsafta ko kuma irin balaga da yara suke yi, sai kuma ya zama balagan ya zo ya samu rashin tsafta, sai ka ga mutum gaba ɗaya wani canzawa. To idan har an halicce shi da wannan warin jikin ne, to me yasa idan yana tsafta kuma abun yake kauduwa yake tafiya? That means ba wai yana wurin bane, don abun da ke nan a wurin permanent a kai tafi makomi aka da shi. So ire-iren shi din
da safe da daddare in ka gama cin duk abin da zaka ci za ka kwanta dan mutum goge baki da safe kuma sai ya karya. In ji faɗar likitoci suka ce kar ka ci abincin kar ka yi brush kafin ka ci abinci da safe tun da ka yi da dare saboda kar hakori ya samu matsala. Ba kowa bane yake iya ya ci abinci ko da ya da daddare ya ci abinci kafin na yi brush. Ni dai na sani ai brush sau biyu a rana, at least a yi sau biyu dai a rana yana da kyau saboda za ka shiga cikin mutane. Wani lokaci in ka ɗan yi shiru na wani lokaci ma ya aka kare sana a cewa mutum bai yi brush ba kuma ya zo ya zama to gashi. So irin shi gaba ɗaya sai a hankali. Sannan idan aka ce yau mutum yana da warin baki me ke kawo shi, zai iya yiwuwa ya jima baya yin brush, so abin ya taru sai ya zama to yana da warin baki. Kuma wallahi gaskiya warin baki ba kamar sai ina ji kamar gara warin jiki akan warin baki. Gashi kuma yawanci masu warin bakin nan zaka samu sai su zo su tesa su maka warware a kunne. So ire-iren shi gaskiya kamata ce mu zamanto muna yin tsafta sosai din. Sannan mu sa yaran mu a gaba su dinga yin brush. In hakuri ya fita, hakuri ya gabula takwas kam a fara goge shi. Yaron ma da kanshi ana bashi brush yana dan cizon shi, at least ka dan goge mishi baki yana da kyau. Sannan ga wanda ke da matsalar hakori din irin amfani da box yana da kyau. Jika shi da ruwa ana shan shi yana da kyau, yana kawar da warin baki. Ko mutum bai da warin baki yana amfani da shi zaka ji bakin mutum yana kamshi. Ko kuwa dauki dan ruwa da jefa a baki haka nan a dan fasa shi kaɗan, duk da na sai yana nan wani iri kamar dan fasa shi kaɗan idan jima a cikin baki dai hakan ana haɗiye ruwan shi yana da kyau sosai. To idan muka zo ɓangaren masu body odor, shi kuma ba ma don odor ɗin ba ne, irin don tsaftan jiki ɗin yana da kyau ana amfani da alum ɗin nan ko kuma lemun tsami. Shi ma yana kawar da waɗannan odor kafin na za ta amfani da sauransu. So kafin mu ƙara gaba kuma na maganar wani tsafta da sauransu, na san bakin kai na kan mutum alukar su kai magana na tare ka. No, I have to just hold on because as if they've touched you where you love, and then the one is itching to talk all through more and more. You're just shooting. You don't want to pause. In fact, I was looking for the pause, but let's stop. We just pause. I could not find it, so I said, let me fold my hand and be looking at you. Because it seems if they are there, it's 2 hours, you'll be talking about body hygiene. Now that's serious. Okay, basically you've said so much, and if you look at it closely, just like I said, pubic hairs are very necessary at times, just like the doctor said. You trim it and manage it. But the truth about it is that the most difficult thing you can manage in your body is pubic hair, because all pubic hairs are not in the public. They are hidden in corners, and anything hidden in corners, definitely there's so much attached. Yes. So what you do is that you must be able to tell yourself the truth of managing it properly. If you don't want to shave it completely, there's a way you can be able to take care of it properly, and you're going to be safe and sound. Nobody has to run away from you. And then you spoke on body odor. Now, to add to that, basically it's all about, there's some people that it's hereditary. Now, when a child is born, I'm trying to give you some instances. If that baby is not properly cleaned as at birth, gives that baby body odor. That's why you hear the house someone will say, warin kashi or something like that. It's not like it's the baby's fault or something. No, it was one careless mistake that took place. So it has followed him. But the truth about it is that you can manage it. You just try to get some deodorants, or just like you said, this alum or this lime. But you know, it when you have the complete body odor, it can only manage it for you. So definitely you must spend a little money, and even if it's cheap deodorants, to manage yourself for some time. Because no matter how clean you are, and this sun hits you, and this stress hits you, maybe people like you that run up and down trying to cover so many things at the same time. And definitely, if you are not in one AC room or anything like that, it brings out some little odor from your body, which of course is not your fault. You understand? But because the body itself is telling you, I don't tire. That's why you see some people using very expensive perfumes.
or strong perfume so that it can cover this kind of thing. It's not that one wants to do it, but just to manage situation. Wani lokaci kuma kamshin zai haka. Yes, because truly for you to enter public and you are not in your right frame of mind, it's horrible. It's very horrible. Talking of the dental formula again, the cavities. Now cavities have to be taken care of, just like you said. The way you brush your teeth matters. The way you make sure the teeth is clean matters. And another thing is that some at times it's not just from your mouth that the odor comes from. It comes from within. Now then you have to think of your diet and how you manage yourself. Ai shi sa ruwan alum da na ce maka ana shan shi. No, ruwan alum. Sorry. Please don't go and make people drink alum water. Kanamfari. Innocent person. Ba ruwan alum ba. Don't drink alum water. Kanamfari. I just eat in fact. But you not try to put it where she's Kanamfari. Good. So if you're close, you get the water, drink it, it's okay. Or if you can be able to chew gum silently. I'll say silently because there's some people that just throw gum in their mouth and then you will not even know there's a gum in their mouth and they will be talking. The gum is there under their tongue. And with that they regulate and then they maintain the odor from the mouth. You will not even know. You chas as if you're traveling. Or whatever noise is making. So you see all these odors that come from the body have one thing or the other. And women again, another thing that matters in the body odor is how do women take care of their hair? You guys tend to forget that part. That one is very, very important because at times you will find out that yes, you said these things are covered most of the time. When a woman opens her hair or sees them or passes, even she covers it and passes by, you will say, oh, what is this woman carrying? That is it. It's carrying some heavy smell. So managing these things are quite simple if you are able to maintain yourself. And if you do it very well, it keeps away so many body harms and diseases that you might end up with scabies, itching, and all these things that warrants it. So, and underwears, please let's not wait until our underwears change color. But rather, let's maintain it. I tell people that no matter what you're using as underwears, if you're even soaking it, use a little bleach. No matter if it's colored, just a little bleach. It takes away some things. It kills some germs that are stuck in some corners. Because you like it, you don't like it, the corners of your body, as you move, they carry some hidden dirt. That's why you try to bath more than once a day. Because of this hidden dirt that will come and cram your underwears. Ana magana kullum idan mutum yana tafiya wani lokaci kafan mutum yana iya buga kura in ya tashi yana iya shiga in ya shiga nan kamar matan da basu cika amfani da kamfai ba yana iya shige musu saboda mata mun riga mun san kanmu a buɗe muke ko ba haka ba yana iya shige daga haka kuma mace tana iya samun infection da wasu irin cututtuka dai duk wani abin da ya taso dai yana iya zamanto hakan nan so shi yasa yana da kyau a ce mutum ya dinga wanke inner wears din shi that's kayan ciki ne okay ya kamata a ce mutum yana wankewa akai-akai in son samun mace ki canza so uku in baki canza ba so biyu in baki canza ba so biyu and we advise you the inner wears if you can afford it 6 months get rid of them. 6? Yeah, come on, let's be fair. I know you come from Dangote, you are Dangote's cousin. No, but why you can do it monthly. But at most, let's try 6 months. Well, try 6 months. I'll go that shit. If you have a good quantity, try 6 months. You should be buying designers now, not the local ones. You know, you want to buy those ones instead of buying the ones that cost 600, 700. You buy those ones that cost 10,000, 15,000, 25,000. They are better, you understand? Yes. Well, akwai matan da I can afford it. Akwai matan da za su iya su ɗauki inner wears nasu su saka ba za su wanke ba. Akwai waɗanda yanzu for example a ce za su ɗauki rigan mama da ake cewa ɗin nan za ka ga mace za ta yi amfani da shi wata za ta iya kai maka wata bata wanke ba wata za ta iya kai maka wata 2 wata 3 bata sa shi a ruwa ba bai ga ruwa ba ruwa bai gan shi ba
saboda ana takama watakila kuma Well, I don't understand. zai ci I just don't understand. How can you put something in your body? Even my clothes that I don't wear constantly, I can't keep it for months and I'm not washed. tana kallon ka ai me yi da Okay. sannan wata za ta iya ta ɗauki kamfanta ta saka shi, wata ta iya 3 days ma ba ta wanke shi ba, ƙila ma fiye da haka, ai ka sani. So ire-iren shi za ka samu a'a, wata kuma idan ta saka ta cire ba za ta wanke a take ba fa, za ta ajiye ta sake sa wani, ta sake ajiye sai ta tara su tukunna, wani ma sanya sai ya ci shi, sai ka samu wani ya huhuda. Yeah, you know when he said that, I remember when I was in secondary school, I got to a point that I had to start avoiding, I started looking for shop makers. Then we used briefs, not boxers, but briefs, those pants, you understand. Then I remember there was a time, the edges would just turn black. You know, we're secondary school boys. How many times do you get to do this? You know, I'm glad that they brought things like boxers. You know, you wait 1, 2, 3, 4, 5 days. You can imagine. You can imagine how black it will become, no matter how neat you are, as long as you keep on thinking that you can manage it. It's not encouraging. Kuma aksari za ka samu idan an je saya din sai a ce maka ba za a sayi fari ba, ba za a sayi wanda zai nuna kalan dotti. And black is good. Sai a ce bari a nemi baki. As a black woman, I know. Bari a nemi ja. Are you not happy as a black woman? Saboda ana neman abu baki ana. No, I'm not talking of the clothes. Are you not happy as a black woman? If you look at the pigment of your skin, can endure certain disease that the white one cannot endure. Wakon ba? Abun ne ya wuce kwatance. Okay. Akwai wani lokaci da na cracking wani jokes hakan nan nake cewa yanzu gashi an cika a kasuwa, irin festive period ne hakan nan. An cika a kasuwa sosai, na ce sai a rufe gate na kasuwa nan, sai a ce duk wanda ta zo ta nuna on the wayan ta kafin nan ta fita cikin kasuwa. You're not nice. What a thought. What a bad thought. To Allah ya rufa asiri. Amma gaskiya tsafta ne yana da matukar muhimmanci. Ko ma don addini ya koyar da tsafta. Me yasa addini ya koyar da tsafta? Ya san cewa dotti yana iya kawo cuta. Cutar nan fa a fili yake, ba sai ya ɗauki lokaci ba fa. Za ka samu mutum bayi da lafiya sai ce dotti ma kadai ya ishe ka. No, basically, have you ever caught scabies? I can tell you the story of scabies. I was in secondary school. I caught scabies once. I asked myself, what about this? Death. It's just accumulation of death that will sit down there and accumulate and become sickness. So, just like you said, it's not fun. That's why they say scrub every portion of your body properly and equally, because some places are more sensitive, especially the corners, because you don't even know what is accumulating there. As you rub, like friction taking place, even your skin, as it's rubbing, it's peeling off. You might think it's just skin. If it's dead skin, dead layers peel off on their own. So that itself is death. That's why they say when you're bathing, don't just go and pour water, woza. Get a sponge so you can be able to remove those dead cells so that it can reduce the death. Ask yourself this question. You go and bath, and you carry a white towel and clean your body, and then you see death on the white towel. Where is that death coming from? Question mark. So that is just. Kasan ba, I will not. irin wani lokaci sai kaga akwai datti a jikin mutum, sai mutum je sake jika wannan dotti. It's allowed. It's a common thing. You remember that time? Remember that time that when you're a laborer, when you come and carry blocks and you're tired and everything, you come and go to one corner and pour body of water on yourself, and you carry that key soap and rub it on your body and do zwa. And maybe if you're lucky, you get one, what they call it, sack, one bako super sack, and cut it. And then you don't have jiki yana da karfi. That is very interesting. Well, she has disputed. Yana da karfi ba kaman akwai wani soso kamar net. Let me ask you a question. Do you think it is the strength of that thing you're using that takes away the death? In an samu sabulu mai kyau. No, then we come back to that your bako super sack. I agree it might reduce it, but it might not eliminate it, because if you get, there are these sponges that are looking, you see them a little bit feeling soft, but they have rough edges inside them. They are the best to remove your dirt, because
the soft part smoothing your body, and then the rough part hits every place to remove every, that rough part cannot remove, it will uproot it, or it will not send it off. But that soft part cleans it off. That's why even your sponge, I'm guilty of this, even your sponge should not last more than 2 to 3 months. You get rid of it. Amma ka san ba, ya kamata mutum ma da kanshi zai ji, har na fara jin wani irin mutum da kanshi zai ji wani iri a jiki. Hygiene. Kana kokarin amfani. Hygiene, the truth about it is that hygiene is not properly taught. And we don't really sit down to listen about hygiene. That is why we face a lot of crises in our body, because basically hygiene is very important. Now we've dwelt and hammered and hit it out of the body so much. How do you cut your nails? Another thing you should think of. How do you manage the edges of your body? How do you manage so many things? Maybe those of us that have beard, how do we trim and shave our nails? Calm down now. We're supposed to round up on body hygiene. How do you manage your ears? Those corners in your ear, do you clean it? Because it also accumulates dirt. You might think it's behind your ear. Do you clean it? Is it that you don't know what to do? How do you manage under your feet? I have one cousin's brother's nephew that he has River Niger, River Benue, River Gusau, River Sokoto, River Jalingo, all under his leg, torn. Fia. That when you put it in the sheet, you hear the bedsheet saying, "Wow, I'm going to tear." That is it. There is no proper care of that leg, and after that, the person does not oil it after washing. So that is the essence of the oil. Though the oil, if you do not clean it properly, then you come and oil it, you are adding dirt. That oil is Vaseline, or oil that you use on your body. Vaseline ta Allah na tuba yanzu gashi an shigo hunturu. Wanda ce ya dauka ya maka ma still kamar magnet yake kwaso dotti ya sake ya mana. Of course it has to. Well, it's a petroleum jelly. Duka tsaftan nan fa kamar da na faɗa, tsaftan jiki ya kasu shi ma kashi ko? Da muka ce na baki, muka ce na jiki. A jikin ma tukunna ba a ma yi wani abun nan ba. Idan aka dawo kai, kan maza a fili yake, yawancin maza idan za su yi wanka suna yawaita wanke shi. Sannan zai sha iska. Akwai masu bari. That's why da masu barin da marasa barin in sun je wanka yawanci suna zuba ruwa a kai. If you see a man keeping hair and he does not have good cream to rub on the hair, watch out, there is trouble in that hair. Akwai damuwa. Plenty hair. Dandruff, scabies, everything is going to disturb it. So only if you knows how to oil it properly. To idan ka dawo bangaren mata. You guys, sorry. Kan nan fa, ko an kitsa ko ba kitsa ba, yana iya yayi zufa. Kuma ana daure shi. Ba a damu da in an wanke, wani ma in an wanke shi za a sake a rufe shi ba tare da ya sha iska ya bushe ba. That's the problem. Dandruff. Irin akwai abubuwan da ake amfani da shi makan din. To amma kuma ba kowa bane yake amfani da shi. Well, the question is, another thing you have to think of is that no matter how you treat your hair, you don't air it. You know there's a problem. Akwai damuwa mana. So you must air your hair properly. Women that keep their hair, and maybe they do not plait their hair regularly, they must air it. So, bayan shi, in muka dawo kan farce, which muna yawaita cin cuta da hannun mu ɗauka abu mu ci. Wanke hannu akai-akai yana da muhimmanci. Wasu suna yanka farce da haƙori. Wasu kuma suna barin nails din. Sannan kuma ba a gyara. Shi yasa wani lokaci sai ce ma, most of the time ana cewa ya zaka gane mace ko namiji mai tsafta. Sai ce dubi farcen idan akwai dotti bayi da tsafta. So kasan farce. I'm a mechanic. It doesn't matter. Idan kai makaniki ne, akwai dattin da za a gani, za a gane cewa na makanikanci. Akwai dattin da in an gani an san wannan na datti ne. So shi yasa idan har mutum ya san bayi da tsafta, ba amfanin barin farce a yanka shi, a kankare shi. Yana da kyau sosai. Ko don mutum ya kare kanshi ma daga cututtuka, ka kwashi cutan ya shiga cikin farce, ka zo ko ka wanke hannu ka jika cutan ka ta da shi ne, ka zo cin abinci sai ya biya sake wuce cikin cikinka. Me aka yi? So idan aka sake aka bar wancan bangaren din kuma, kamar da kai magana kunne,
wasu na tunani ɗauki cotton bud a sa a cikin kunnen nan a juya shi a cikin kunnen shine wai inda dotti yake an manta cewa dotti yana zama a bayan kunne wani fa har yana cin kunne yayi ciwo yayi and inside the inside there are corners outside haka wani lokaci in ka sa cotton bud a cikin kunnen ka a cikin kunne din nan zaka ga dottin da yake fita so wasu suna iya in sun zo wanka wani lokaci irin once in a while wani bayan kwana biyu a dan saka soso din a dan goga so a dan goga so nan sa ruwa a dan goggoge shi hakan nan zaka ga dottin ya fita akwai yanayin da muke dauka if you don't oil those ears you're going to gather dead cells because the cells will dry up so after you even wash it daily as you wash it raw cream abun fa bai zai kare ba no of course that is it gashi yanzu hunturu ya zo inda ma asalin wanda ke da zafi kasan zafi yana sa mutum dole ma yayi wanka ko don ma ya ji daɗin jikin shi duk ƙazantar mutum haka je na cewa na ji na wasa ruwa ko don a tara dattin ma amma hunturu ya zo mutum wani zai iya maka ma sati biyu bai wanka ba like it says something ask any normal guy that carries his vest and wears it for 2 days ask him on the second day that he's wearing that vest is he going to be comfortable? He's going to be scratching his body. Akwai wadda na gani ina ga yana iya yin sati ma da boxers din shi. Saboda idan ka gani ba za ka so idon kai sake gani ba kuma ina da tabbacin ba za ka iya cin abinci ba. Ko yana tafiya normal hankalin shi a kwance kuma ba wai yana da niyya zai canza a ranar ba. Masu kula da wannan muka bari mu dan je hutun takaitaccen lokaci wanda idan mun ga za mu daura muku lambar waya domin ku shiga ku fara bada naku kuma a dakacin muna dawo ba da jimawa. Shirin na Muka Dosa inda muke tattaunawa akan tsafta da kuma shawarwari da muka bayar yanzu kuma zamu baku lambar waya domin ku shigo fara bada naku gudunmawa. Lambar wayar mu kamar haka 091 64 27 49 12 sannan kuma ga lambar wayar bisa akwatin talabijin ɗinku za ku iya fara kira domin ku bada naku gudunmawa. Zan ƙara maimaita lambar kirar 091 64 27 49 12 091 64 I'm not together. 29
Baka faɗa min ba. I said I'm not together with you. I think the phone is 49. Okay. No. Well, I was about to skip that of the body and go down to the environment because it's one of the major issues that will have problems. You understand? If you try and maintain your own body health, and number one, start from your beddings to everything. I'm sorry, I forgot another thing in our concept. You have to consider the clothes you put on. You understand? Sorry, the shoes you put on. Some of us use stockings. Some of us can be guilty of using stockings, one set of stockings for a week. We will not even care because they are stockings. We just assume that no matter what, it's not going to. You begin to feel that smell on your legs. It brings athlete's foot and everything, and people tend to forget that that is not good for the health. And people forget to air their shoes. You put on shoes, you bring them back, you just take them inside, you don't air it. That is very wrong. So that brings about your legs chewing, and then you have so many problems because I don't you spend the whole day with cover shoes, and then at the end of the day, you come and then you assume that it's not going to give you problems. Definitely, there was a problem along the line. So, yes. So these are things you should consider. Now, coming back to your environment, your beddings. How do you manage your beddings? Do you make sure that your bed sheets are clean? At times you come and just jump on your bed, then you come and feel sand, you just rub it, you've cleaned the sand, and then you tell yourself you're going to sleep. Kasan ba? Death. Wasu ma ina ga ba zan ce wata ɗaya ba, ba zan ce wata biyu ba. Wasu har kolon ma zai canza gaba ɗaya koma ya zama baki kirin musamman ma filon nan. In sun gaji da rigan filon za a cire a bar asalin iraran filon ɗin shi sai a cire da kwanciya a kai shi ma ya sake yin baki. So in saman ya baki sai a sake juya shi. Even your head carries dirt and hits it. So basically these are musamman ma matasa, samari. No, they are busy now. They don't have time to do anything. Wow. You don't blame them. They are youths. Kuma kwana biyu sai kaga sun zo sun kwanta ba su da lafiya. So idan abubuwan su Curtains are very important. The corners in your house, how do you clean them? And most especially, your water. That's if you use water system, the toilets. Understand? How do you clean them? You know, most especially women. You have said it. Women are open and they are prone to so many diseases. If these things are not properly kept clean, then a woman is in trouble. Shi sa a koda yaushe ake maganar cewa idan har ya zamana cewa ya zo bangaren tsaftan musamman ma masai da toilet kenan imma public toilet ko kuma toilet da muke da su a cikin ɗaki yana da matukar muhimmanci. Idan aka ce yau ya ne za a tsaftace toilet ɗinmu ana sharewa a wanke sannan kuma a jika ruwan gishiri a sake kuma a wasa shi. Gishiri yana kashe germs haka yes. Wadda yau za ki iya tsugunawa hankalinki a kwance abin ba haka ba zai iya yiwuwa ba. They call it kanwa in Hausa. A'a, ni gaskiya ban taba jin maganan kanwa yana kashe wani germs. I'm just asking because I have something. Kasan da likitoci da suna cewa idan mace ta aihu yana da kyau ta yi amfani da ruwan Dettol din a zuba a cikin ruwa sai ta zauna a ciki. So daga baya din nan suna cewa a karki sa Dettol a cikin ruwa ki dinga sa gishiri in zaki. Yes, no, I mean. Hello, assalamu alaikum. So there's a lot of cleaning. Yawa sai ka ji sun ce to su da kansu ma suka recommending cewa a saka gishiri a cikin ruwan ɗumi don sai mace ta zauna a ciki. Sannan kuma an yi magana idan har ya zama na cewa toilet an yi amfani da shi ko da a ce hotel ne ko kuma in kin kama haya haka zaki shiga wasu sun fita a ciki. Hello? So yana da kyau in kin wanke toilet din don ki samu ruwan zafi ki sa gishiri sai ki sake kuma ki wasa. To haka kuma public toilet din nan yana da kyau a ce in kin share kika wanke kika saka su abin nan aizal ɗinki da komai yana da kyau public toilet a zuba aizal
toilet naki na ɗaki, let's assume a ce warin shi zai fito miki har cikin ɗaki ya dame ki, dan zaki iya saka kaɗan, amma kamar wancan zaki saka ki rufe zai kashe. Hello? Na'am. Lafiya gajiya. Ba gajiya. Da wa muke magana kuma daga ina kike kira? Daga Jos. To da wa Wancan lati na fata Da wa muke magana? Monica Tuka. To Monica, muna sauraron naki gudumawar a cikin shirin. Gaskiya na ji daɗin fahimtar ku ya Allah ya fara muku basira. Amin, mun gode sosai. Awa. To mun gode. Well, irin ya zama na cewa an saka aizal a cikin toilet, sannan kuma asalin dakalin toilet ɗin zaki zuba gishirinki da ruwan zafinki, shi ma ki wasa shi sai ki kan zai tsaftace shi. Yanzu kaddara ko a ce ma ruwan zafin ɗin ka saka gishiri ka ƙara ka wasa shi ɗin, sannan kuma ya zama na cewa amma inda hali ka san ko ya zama na cewa akwai ƙasa, wasu suna amfani da dutse su ajiye, ba za su yadda su tsuguna ƙasa ba, suna ajiye dutse ne sai su sunkuya a kai. You know, I remember I once went to a village that when you want to bath, you see you pass on top of stones and get to one bigger stone and stand on top of the stone and bath. And you go back. I used to ask myself, what is the essence of all these stones that they gathered? Ka tuna idan ka tsaya a ƙasa kace za ka yi wanka, kana zuba ruwa a jikinka da zarar ruwan ya sauka ƙasa zai bugi ƙasan sai dawo jikinka. Yes. So in cuta ne ma haka zai dawo jikinka. To amma in an sa maka dusen fa, in ka je ka hau kai in ka zuba ruwan sai dai ya daki dusen ya sauka a ƙasa. Kaga datti da zai hau jikin mutum ba. To kaga mutane ko hakan nan ai an san cewa tsafta yana da matuƙar muhimmanci. So bayan haka kuma ka san mutane yanzu zamani ya zo ya caccanza. Cututtukan da muke da su da ba kamar yanzu ba ne. Yanzu cututtukan da muke da su sun fi ƙarfin na da, kuma ƙarfin su ma ya fi ƙarfi. Yawanci a rashin tsafta ake samun cuta. Yanzu misali, mace za ta iya ta zaga banɗaki. In ta tafi ta biya bukatanta, ta yi ɗan tsarkinta, za ta ɗauki kayanta ta sake ta saka. Wani kuma mun yi magana cewa shebin yana da kyau, wasu kuma ba sa so su yi. To ke ki tunani cewa kin jika jikinki da ruwa, sannan kuma kin sake kin ɗauki kaya kin saka sai kayan ya sake saka. Hello? The television is on. So idan aka ce kin ɗauka kayan let's assume kin ɗauki kamfai naki kin saka, jikan da kika yi nan fa sai ya sake jika kamfanki. No, of course, you know even feel comfortable. It's not healthy to actually have your bath and put on the same clothes and there's water on your body. Musamman ma you just added a little problem for yourself because the dirt on your clothes will settle down on your body. And then you begin to scratch. To kaga cuta ya shigo. Yes. So idan kuma ya zama na cewa kin ga da kin you just take a dive with the clothes on your body. Kasan wasu suna cewa yanzu idan mace ta shiga wata in ta shiga ta je ta yi tsarki din zaka ga za ta bar kamfanta a nan, ba za ta mayar a jikinta ba har sai jikinta ya bushe kafin nan daga ba za ta zo ta saka. To kaga ire-iren su matakan din na yin tsaftan jiki suna nan kashi daban-daban ga wanda ya sani shine zai yi. Basically the truth about it is that as parents, if you are able to understand the basic hygiene that you need all around you, you have to take your time and teach the upcoming generation. They are kids. And whatever you do, if you don't teach them, you are not helping them. Health is wealth. You have been able to understand what is right and you're practicing what is right. So, a lot of those ones that you give birth to, if you're not giving them that foundation, it's going to go a long way. Akwai mutanen da za su iya su maka wanka yanzu, kayan dattin da suka cire za su ɗauka sake mayarwa a jikinsu kuma su ci gaba da tafiya. Just like we said. Wani za ka ga ko aiki ya tafi zai ini daga safe har yamma da kaya, gobe kuma za ka sake ganin shi da wannan kayan ba wai ya wanke ba ne. It's a man's thing. Ba namiji kaɗai ba, ana samun mata ma haka. Yeah, I understand. But you know, it's a man's thing. Men do that a lot. And at times they don't even really check it out. Finally, those clothes can really fit the next day. I feel if you wear something briefly, it's okay. But not for too long. Hello. Wa alaikum salam. Barka da warhaka.
Barka da warhaka. To masu kallo masu sauraron mu duk wacce za ta kira ko wanda zai kira da Allah ku dinga matsawa daga kusa da akwatin talabijin ɗinku ko kuma ku dinga rage sautin akwatin talabijin ɗinku domin ku ji mu da kyau mu ma mu ji ku da kyau. Sannan kuma duk wacce ta kira ko wanda ya kira ku dinga sauraron mu ta wayoyinku ba ta akwatin talabijin ɗinku ba domin akwai bambanci ko kuma akwai ɗan tazara tsakanin maganar da ke fitowa a tibinka da wadda ke fitowa a wayanka. Wanda ya kira da Allah ku dinga rage sautin akwatin talabijin sannan ku saurare mu ta wayoyinku ba ta I think we don't have to call, so we should think of that now because I think we have less than 6 lokaci ma ya minutes. riga Yes, ya tafi. and we should think of So kaga tsafta ni zan faɗa a gurguje ɗin duba da yanayin lokaci da muke da shi don lokaci ya riga ya tafi ma gaskiya. Duk wacce ta kira ta samu dama kenan sai zan ce kawai mun gode wanda ba su samu dama ba kuma sai ku yi hakuri duba da yanayin lokaci. Kamar da muke maganan tsafta yana da matukar muhimmanci nan ma ba mu breaking ɗin shi ga baki ɗaya ba. Idan an ce za a breaking maganan tsafta gaskiya zai ɗauke mu lokaci sosai amma ina da tabbaci cewa wata rana za mu dawo a kai. To amma kuma mu zamanto masu tsafta kuma mu koya ma 'ya'yanmu yadda za su yi tsafta. Idan ya zama cewa muna yin rashin tsafta 'ya'yanmu ma haka za su tashi. Sannan kuma rashin tsafta ma yaro karami gaskiya zai taɓa rayuwar shi sosai musamman ma idan ya girma don bai zai iya zama da wasu ba zai iya zama kusa da wasu ba tare da suna mocking ɗin shi irin suna hantaran shi da kyara ba. So yana da kyau a ce mu koyar da yaran mu tsafta mu ma kuma mu yi tsafta. Sannan mata musamman matan ma ba zan ce 'yan mata ba don 'yan mata ko kwaskwarima suna yi matan aure a dinga tsafta saboda mazaje su samu attention ku samu attention na mazajen ku don ba zan ce mazajen ku su samu attention din ku samu attention na mazajen ku ko in baki ce zaki tsaftace jikinki mai kyau saboda mijinki ba wata za ta tsaftace a waje kuma ta kwace miki mijinki kuma ba abin da kika iya idan ta zo din ma in kin sa'a ta barki akan ƴaƴanki in baki sa'a ba kuma zaki tafi so bayi da amfani. Tsafta yana da matukar muhimmanci kuma yana taka rawar gani sosai a gidajen aure musamman tsaftan jiki, tsaftan muhalli, kitchen naki, toilet naki, ko ina naki, ki tsaftace kanki, ki tsaftace 'ya'yanki, sannan kuma ki tsaftace wasu abubuwa na mijinki. Shi ma ki nuna mishi hanyar tsafta. Akwai wani da na gani a social media yace yana so ya aure mace ta gari don ta koya mishi tarbiyya. To mijinki yana jira ki koya mishi tsafta, so kai kuma in kina zaune baki da tsafta ta ina ne abubuwan zai tafi. Ina ga da wannan Allah sa dai kun saurari maganganun mu kuma kun ɗauki shawarwarin mu. Asan ba za ka rasa abu faɗa ba. No, I've never seen you so passionate about something like today. You know, it's gingerly as you're talking about. So I become speechless and I just look at you and I smile because I don't know what to say. Well, health is wealth. If you want to be rich, remain healthy. So take care of yourself and make sure you're clean. Su da wannan muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma wani sati idan Allah ya kai mu a madadin waɗanda suka taimaka shirin yanzu gare ku ne Farida Sani Sabaka wacce na gabatar na ku kasance tare da sauran shirye-shiryen. Yeah.